Hello again. I'm back. So all I'm playing with So? that triplet grid is just it's straight flam drags. And then just by changing where the accent is and keeping the taps, that's how you come up with the grid. All right, so to play it faster, 1, 2, here we go. And all that is flam drag, flam drag, flam drag, flam drag. But then just by changing the accents from the first partial to the second partial to that third partial. And that's how you create more vocabulary. You know, one of the things I've been working on recently is, show you some secrets. Six tuplet, if you just play a regular six tuplet, bucket the ba, 2 triplets and a release, right? What the fuck is that? Okay, you need to explain that because I really want to learn it. You can't do it? I heard you playing. You can't do that? Maybe, I don't know. So what I'm doing is between the second and the third note of a sextuplet, right? I'm adding a 4-stroke rough. Oh my god. Okay, I just got it, but it's so hard. I will try. I will practice this. I promise. You got to keep it low. Keep it low, and then if you crescendo after that, it gives that motion of. So you got that really fast burst of speed, and then it comes out of it. So that's something I've been messing around with lately. And again, it's not new vocabulary. It's just different. You know, it's we all know how to play. So it's just yeah, I can understand that. How you put things together. Yeah, okay, let me translate all that. Bueno, lo que me está diciendo, pues ahí básicamente es curioso porque nos estábamos hablando de los grids, que era un grid, nos mostró su grid favorito, que era el grid de Flams, que creo que es, no sé si se alcanza a ver acá, el que era de Flams. Cierto, nos mostró pues como ese grid, nos mostró también el de Flam Drag, que era... ¿Cierto? Como el grid de Flandrax y eso, nos está diciendo que son como sus grids favoritos y eso, los está explicando que básicamente es como empezar a mover acentos en los grids, ¿cierto? Más adelante, creo que si da la oportunidad que se dé una clase acá, yo les explico con mayor, pues, como énfasis esto, porque si me pongo a explicar desde el grid, acá nos vamos a quedar el resto de la entrevista y la idea es como avanzar. Pero pues nos estaba más o menos mostrando eso y nos mostró algo nuevo que hizo fue como unos seisillos, metiendo como unas fusas en la mitad, que me corchó horrible porque no soy capaz de hacer eso, pero ahí lo estuve explicando más o menos cómo era y nos estaba pues como mostrando algunos de los ejercicios. Entonces con eso del seisillo lo que nos mostró era como ellos cogen una figura, le meten algo nuevo y crean algo diferente, ¿cierto? Eso es lo que él intenta hacer con la música, lo que hizo con ese seisillo, que por cierto está demasiado difícil y lo hacía brutal. Entonces sí. So, okay. Here is one question that I really want to ask from the people. Let me check this. Okay. Okay, this is a question from one of the caption heads of a drumline from Bucaramanga. Yeah, from Colombia. He just teaching a drumline of here, and he's asking in your experience, what do you think is in the mind of the judge where they're going to judge the drumline in the DCI? I mean. Okay, did you understand me that? No, say it again. Okay, how to say that? I mean, what is the judge? You know what's judge? No. Judge. I don't know how to say that. Judge. The people who Judge. Yeah. Okay. To qualify, Judge. The people who qualify Yes. the drum line. Okay, so what is in their mind to qualify the drum lines? Clarity is a big thing. Yeah. You know, to me, that's the number one thing that a judge does, because I do some judging myself, and, you know, in WGI and indoor percussion. And the number one thing for most of us is clarity, musicality, and then how difficult it is, how demanding it is. You know, so I probably put them in that order as far as clarity is number 1, 2 is musicality, and then 3rd would be how difficult it is that you're playing.
Bueno, le pregunté acá la pregunta que hace el King Camilo, dentro de la gran experiencia de escollo, ¿qué piensa el que se le pasa por la cabeza a los jueces cuando deben elegir el mejor o en algo viendo tanta gente tan tesa pues como les dije ahí? Y él me dice que realmente son tres factores, que él también ha sido pues como juez en WGI, pues, en varias competencias y eso, y que él siempre mira como primera instancia la calidad, ¿cierto? La calidad sonora, como segunda instancia como la interpretación, ¿cierto? La interpretación pues como de lo que están tocando, y el tercero como qué tan difícil es la música que están tocando, ¿cierto? Entonces, yeah. So, what was the I, first... I Okay, see one of the sorry? questions about the woodwind implementation. DCI was voting on to let woodwinds in last year. It got voted down, I think. I don't think it made it. So yeah, it doesn't matter. We're not going to have woodwinds unless they, you know, they'll keep trying to bring it back every year for votes, but I have no idea. So Okay, they voted it down. Yeah, they voted it down, so that's not going to happen. pues él estaba como, ahí hicieron una pregunta como que acerca pues como de la implementación de las maderas, pues como en el DCI. Dice pues que fue algo como que estuvo pues como ahí estuvieron pues como pensándolo y eso, como la gente del DCI como intentando tomarlo eso, pero que realmente pues no es algo como que él crea que va, pues es que no lo entendí muy bien. Can you please, so what you're going to talk about that or what you said is what like, that is not something important for DCI, like just implement the woodwinds? Well, every year DCI has rules meetings that we all, instructors all go to. It's in January, and they have different rules that we all vote on. And one of the rules this year was to add woodwinds. And the instructors, I think all the instructors voted sure, why not? We don't care, you know. But the directors said no. So okay, yeah, I already got it. So, pues ya le entendí, él me dijo pues que realmente como al principio del año ellos hacen demasiadas reuniones y cosas así como pues en la DCI, donde invitan a los instructores, a los directores y eso, como para tomar decisiones y agregar nuevas cosas al DCI. Ellos siempre están empezando a implementar cosas nuevas y que pues en enero hicieron pues como la acotación de meter los vientos y eso, y que todos los instructores dijeron como pues sí, que no importa, pues que a ellos eso realmente no les importa, pues que si lo quieren colocar, que lo coloquen, pero que los directores de las drunkers dijeron que no, ellos votaron que no y pues que no sabe por qué, pero pues que realmente a él no le parece pues como algo que me afecte mucho eso. Okay, so I just have some questions about your products. I have to answer Danny because he keeps asking me what made you keep your hairstyle. Yeah, I didn't want to ask that, but okay. I don't know. I'm just glad I still have hair. So that's all. Pues es una pregunta como acerca del cabello de Scott Johnson, creo que no va a traducir. Bueno, okay, so I would like to ask something about your products. Yeah, your drumstick. I use your drumsticks. I really like this. Also, I use your pad, the Scojo pad. Yeah, awesome. So I would like to ask you something about that. So, what is the most important thing for a marching drummer for buying drumsticks? You think? What do you think? What feels good for them. You know, I mean, there's a lot of different sticks out there with, you know, regardless of whose name's on them, but just what feels good to that person, because all the sticks are different. I mean, even my sticks, you know, one stick's not the same as another one. You know, just because wood is wood. So you're going to get some good wood, some bad wood, some really tight wood, some really loose wood. You know, so just find a pair that feels real good to you, and you know, if you like that, then go with it. Bueno, le pregunté como algo pues acerca como de las baquetas y los productos de él, y le pregunté qué es lo más importante que debe tener en cuenta una persona que toca percusión para comprar sus baquetas, ¿cierto? Él me dice que realmente no es algo pues como que se tenga una regla, algo así, sino como pues particular, pues la que le guste. Él dice que son demasiadas maderas, hay unas que son más rígidas, otras que son más blanditas, pues cosas así, entonces cambia mucho el rebote, la sensación, entonces que lo mejor es como escoger las que a uno más le gusten, las que se sientan mejor para tocar, ¿cierto? Entonces... Jason, esa pregunta no, allá no les ponen problema por el pelo, ni nada de esas cosas, ni por aretas, ni nada de eso, solamente acá en Colombia. Okay, so what is the special thing in your drumsticks and why should I use it? Why should we use it? I mean, I don't know. Like I said, I mean, just use it. I mean, whatever stick feels good, go ahead and use it. You know, I mean, yeah, it'd be awesome if you use my sticks, you know, I mean, I do, but I use them because I designed them and I like the way they feel. You know, there's a lot of different brands out there. There's a lot of different
different size beads, different to, you know, I mean, from round to the teardrop to, and they're for a reason because they all feel different. So whatever, drummers are different. So whatever you feel like, you know, feels good to you, that's what you should use. Bueno, le dice, por ejemplo, le pregunté que por qué, o sea, qué es lo especial de las baquetas de él, pues de Scott Johnson, y por qué deberíamos usarlas. Él dice, pues que realmente no sabe, que él obviamente las baquetas las diseñaron y eso a la perfección lo que a Scott Johnson le gusta, la sensación que le gusta, el peso que le gusta, el rebote. Oh my God. See, those are all my signature drumsticks. When I started with Vic Firth, and then I went to ProMark, so that's all the sticks that I've done with them that are my signature sticks. Ahí nos estamos dando todas las baquetas. There's a lot of them out there. Okay, so, find one that works for you. Yeah, so I have this pair and this pencil. Should be okay. What's faster, the pencil or the drumstick? I mean, your hands, maybe. So, bueno, le estaba pues como diciendo, me estábamos dando todo ese montón de baquetas. Yo le dije pues que realmente yo tenía solo este par y un lápiz. Entonces se rió y bueno, pero bueno. Pues básicamente eso. Entonces miren que él dice que las baquetas de él están como diseñadas a su estilo. Y quédense porque ahorita vamos a hacer algo con las baquetas de él, ¿cierto? So I would like to tell you that Imperando Marching Store is a store from Colombia. And they are, I think, just the one who sell items for or drumsticks from every style, and they sell a lot of your drumsticks. I know the most important drumstick that Imperando sell is your drumstick, your pad. So yeah, we sell like a lot of your drumsticks here in Colombia. So thank you. I'm glad you guys like them. Yeah, we really like the drumsticks. A lot of people like the Blue Devils here and love the Skojo style. So they always are trying to use the drumstick from you. So yeah. Very good. Bueno, le dije pues que acá pues como que Imperando vende muchas baquetas de Scott Johnson y eso, entonces que él dice que les agradece demasiado, pues que para él es un apoyo genial y todo eso, y que realmente pues es como muy algo que aprecia mucho. So, which are the difference between scooters and TXDC17W? The biggest difference is I really want to know that. The bead. The scooters are a much smaller bead. It's like half a bead. They're like, we like cut them down and the stick's a little bit smaller and taper. I originally did the scooters. The first time we ever did them, it was for the tenor line. You know, the tenors really wanted to play with wood. And so this was back in, God, I want to say 03, 04, 2005, somewhere around there. And I was with Vic Firth at the time. And so Vic Firth made some sticks for me and we cut the beads off and because it'd be faster for the tenors to get around. So we kind of used that for a while. And then the snare started to play with them. And they became a good indoor stick too because they weren't as loud because it wasn't a full bead, you know, so the volume was a little bit less with the half a bead. And it was a real quick rebound, you know, so I used to use them when I played solo stuff. I would use them a lot. And so, yeah, the scooters are really fast. They're not as loud. These are definitely made for outside and made for, you know, big people because they're a big stick and they're heavy. So, yeah, there's a lot of difference. So you say, basically, you recommend your scooters drumsticks to play in indoor, like WGI or something like that? Some people do, yeah. You know, I mean, nowadays, because people figured out how to tune better inside, you know, so their drums aren't way too loud. And so they're using the same thing they use during the summer. You know, usually they're using these now. But the scooters, like I said, if you want to do some like really fast individual work, scooters are really good for that. Bueno, le estaba preguntando, pues, él nos estaba contando como, a ver, me enredé. La pregunta que le hice era cuál era la diferencia entre las baquetas scooters, que son unas baquetas de Scott Johnson, que yo no las tengo, pues, pero son como con la punta un poquito más pequeña. Estas son las DC, TX, DC17W, y las scooters son un poquito más pequeñas la punta. Y le pregunté cuál era la diferencia. Me decía que, pues, como los tambores suenan tan fuerte y eso, las scooters, obviamente, al tener una punta más pequeña, suenan más pasito. La madera es más ligera, entonces, para, digamos, tocar cosas más rápidas y eso. There's some scooters. There's some scooters in there somewhere. You're joking, man. No, yeah, I got a lot of that stuff. Okay, I have a mask. Yeah, as do I. Bueno, ahí nos volvió a mostrar ese viaje de baquetas que tiene este chico. Brutal. Entonces lo que les estaba diciendo era que las scooters son más que todo usadas como para
para, pues, que les gusta a él usarlas más como para tocar en WGI o cosas así, cuando son espacios más cerrados y la percusión necesita tocar un poquito más suave y que como para intentar tocar más rápido y cosas así individuales, él recomienda mucho las scooters, pues más que las DC-17. Y que las DC-17 pues como para un ensamble más general de percusión, porque obviamente suenan más duro y eso. So, okay, tell us a little bit about your pad, the characteristics, what about the Skojo Off-World Invader V3 pad? Yeah, Off-World came to me years ago and wanted to do a signature pad. At the time, the owner of Off-World marched in the Blue Devils in the early 90s. He was a snare drummer in the Blue Devils. And he came to me and he wanted to give back to the Blue Devil organization as well as put my name on something. So we developed this pad together. And yeah, it's a Skojo V3. As he called it, we pimped it out by putting a little silver pad on it, so it feels a little bit more like the Kevlar heads. And a little chrome, little silver thing on the side, but there you go. There it is. It's pretty handsome, the pad. It's beautiful. Yeah, this pad is not in the same, I think, condition, but it's Good. your pad. Yeah. Good. I mean, you should. This is a fairly new one that I just got recently, so you should use the heck out of it. So I'm glad you're using it. Good. It should be worn out. Ok, o sea, le pregunté que, por ejemplo, cuáles eran las características de su pad y eso, y me está diciendo pues que realmente eso como que fue algo que hizo pues como con la organización de Blue Devils, pues con System Blue y eso también, pues ellos querían como hacer algo así con su nombre también y eso, entonces como que sacaron este pad y que pues él realmente como que puso varios estilos de gomas, pues el triangulito, ese circulito de arriba, pues como para intentar dar como diferentes enfoques, rebotes, sonidos, esas cosas como para crear como algo nuevo, ¿cierto? A él siempre le gusta mucho innovar y pues eso fue lo que hizo como creando este pad. Cierto. So, okay, let's check these questions from the people. Los Blue Devils están vinculados a una universidad o instituto para hacer maestrías en percusión o bandas de marcha. Is the Blue Devils a private drum course or work with some university or some company? Like, I don't know. It's a question from one person here. No, Blue Devils it's a non-profit organization, not associated with any school. Bueno, que Blue Devils trabaja sola, pues no está como con ninguna organización así, ellos son su propia organización, pues son una marca, System Blue, entonces que si ellos trabajan pues como así. Ok, hey, bueno gente, pues ya escucharon pues como lo que dijo Scott Johnson acerca pues de las baquetas de él, lo que piensa de las baquetas, y a todas las personas que están viendo en este momento el envío, vamos a hacer una promoción en Imperando Marching Store, ¿cierto? Las primeras 10 personas que escriban un mensaje a la página de Imperando para comprar las baquetas de Scott Johnson, TXDC17 o Scooter, van a recibir un descuento del 10% para comprar sus baquetas. Entonces, a escribir todos a la página Imperando, 10% de descuento para las primeras 10 personas que las vayan a comprar. Listo. Ya saben, pues, que les van a hacer el descuento para que aprovechen y las compren. También voy a comprar yo. So, okay, I think those were the whole questions that I just have for you. So, do you want to teach something or like a little class? I don't know, something that you want to give to the people that is beginning, to advanced players? I don't know what you like to do to offer it to us. I mean, to me, it's to get back to it. It's all about quality of sound. Yeah. Okay. Whatever you're working on, it's all about that quality. And we'll just do a quick couple examples. Yeah. Very easy to play, right? Yeah. 4/16 notes in a release. But is every note the same volume? Is every note the same feel? Is every note the same height? Those are the detailed things that you have to start working on your own. And one of the big things with me is, as marching percussion, we use our heights to control music, right? Accents, taps, everything in between. An example, if, let's say there's 3 snare drummers. Let's say there's 2 snare drummers, me and Michael's right here next to me, okay? Okay. So I'm playing this. Michael's right next to me, and he's playing the same thing. It looks the same, but here's Michael's sound. Here's my sound. Here's Michael's sound. Okay. So what that is, we use the word touch. That's a different touch for the accents. So until
we match up those. Either I got to go lighter or Michael's got to go heavier, so it sounds exactly the same. You know, to me, that's a big thing. People use heights, but sometimes they use them wrong. You know, if you play, that's kind of boring as opposed to, you know, by playing the accents the way they're supposed to be played. A lot of people just go, okay, 9 inches, 3 inches, 5 inches, whatever it may be. But remember, there's a meaning behind that. There's a reason why we play those different heights. And a lot of people, they don't do that. They just play heights to play heights, but it's not sounding the same from player to player. Okay, let me translate this. Yeah. Bueno, le dije que él nos diera pues como unos tips así para la gente que apenas está empezando a tocar o la gente pues que quiere como mejorar y eso. Me dice que realmente para él todo está en la calidad sonora e hizo un ejemplo. Dijo que vamos a hacer como un ejemplo de que yo estoy tocando y que yo estoy ahí con él y que yo también estoy tocando. Y hizo pues un ejercicio, hizo una muestra como del sonido de él y mi sonido, ¿cierto? El sonido de él y mi sonido, y empezó a hacer como una explicación, ¿cierto? Como que la idea de él es como que siempre ellos utilizan muchas alturas para expresar dinámicas, ¿cierto? Y que la idea obviamente de esas dinámicas es como usar como el touch, ¿cierto? El touch es como su forma de hacerlo, por así decirlo, como ellos hacen ese golpe. Entonces él me decía que el acento, por ejemplo, tenía un different touch, pues un toque diferente, ¿cierto? Él lo hacía de una manera y yo lo hacía de otra, por así decirlo. Entonces, que digamos que es lo que busco, es como esa calidad sonora, siempre que las notas suenen acorde a las alturas. Obviamente nosotros utilizamos, él decía, 3 pulgadas, 6 pulgadas, 9 pulgadas, 12 pulgadas, pero que la idea no es solamente que se vea la altura, sino que se sienta la diferencia sonora cuando está cambiando entre alturas y la calidad sonora entre ellas, que para él es lo más importante, la calidad sonora siempre, ¿cierto? Entonces ahí tenemos pues como un gran tip de Scott Johnson. Okay, so what do you like to tell to the people that dreams with March to Blue Devils? I mean, what to motivate the people to march there? What can you tell to those guys? There's one of the questions earlier about, do you need experience? You know, if you don't have any experience, can you make the Blue Devils? And the answer is yes, you can make the Blue Devils. You know, anybody can make the Blue Devils. But just be aware, you're going to be going up against people who probably do have experience. So they might know more than you just because they've done it before. But that doesn't mean that you can't beat them out. You know, so anybody can make the Blue Devils. Anybody. If you got a great sound quality, if you can move, you know, you got a good chance of making it. Bueno, le pregunté que qué le puede decir como a la gente que quiere marchar en Blue Devils y eso como para motivarlos y eso, y dijo pues que realmente es importante que tengan experiencia, ¿cierto? Que una persona pues que tenga una buena experiencia, ya que haya marchado otro año y eso es muy importante pues como para poder marchar en Blue Devils y que realmente pues como tener una gran calidad sonora, que cualquier persona puede marchar en Blue Devils, siempre y cuando tenga una buena calidad sonora, pueda marchar bien y tenga pues como una experiencia previa a esto, que puede marchar en Blue Devils, que él siempre se va a fijar en la calidad sonora. Entonces todo el que quiera marchar en Blue Devils tiene que tener una calidad sonora brutal, ¿cierto? Y va a pasar. Entonces, someone is asking that if I don't have the age to march in drum course, can I go like for studying in some drum course or learn something? Is that question from one guy? Sometimes, you know. In the clinics? You know, I know with us, with Blue Devils, it's very intense. You know, the rehearsals are very intense. We have had people that came on tour with us before. They're on their own. We can't supply anything for them. But they'll sit with a pad and just drum along with us all the time. You know, on the side away, that's fine. We don't care. You know, but as far as like trying to do stuff inside the drum line, it usually doesn't happen just because there's not a lot of time. So we're always practicing. Ya, pues le pregunté como acá una pregunta que dijo él, como si uno ya pasó a la edad y no puede pues marchar en DCI, que si uno puede ir como a hacer algún estudio o algo así. Él dice pues que realmente en las clínicas algunas veces ellos abren espacios para la gente, para enseñarle eso, pero que realmente ellos trabajan demasiado duro. Entonces pues como sacar esos tiempos es complicado, pero ellos a veces lo hacen y obviamente le enseñan a las personas, pero que realmente ellos siempre están muy ocupados ensayando y eso. Entonces es como muy difícil, pero sí. So, okay, where are you going? When are you going to come to Colombia to teach? I'd be happy to go anywhere right now to teach. Like I said, I've never been home during the summer in over 50 years, you know, and this is the first summer that I've had to be at home because of COVID. So, yeah, man, get me out there. Let's go. As soon as this whole thing's over with, let's do this. I'm ready. Le pregunté que cuándo iba a venir a Colombia a enseñar y me dijo que
que pues es complicado porque él ya 15 años en temporada con Blue Devils y que realmente se va a hacer como uno de los años, hace mucho tiempo que no marcha, pues como por eso el COVID y todo eso, pero que genial, que le encantaría venir a Colombia y que él está preparado, que solamente es que lo inviten y todo bien, ¿cierto? So, okay, Scott, I think, so I would like to tell you, thanks so much for accepting this. We are really grateful with you. I think to all of us, you are like a god, you know, because you are amazing. You have a really awesome teacher for the Blue Devils, for the whole world. I think we always are watching your videos, like Schedule Madness, some solo of your clinic. I checked one of your videos, like play a solo in a clinic, and what's really awesome. Also, videos playing with your guys. I think you are completely amazing, and all Colombia really likes your work, and we are really grateful with that. So thank you for accepting this, and actually we hope to have you here again. So thank you very much. Thank you guys, man. I appreciate it. Keep drumming, no matter what. As long as this COVID keeps going, man, just keep drumming. Absolutely, we will. Take care. Bye bye, Skojo. Cierto, entonces lo que le dije ahí fue como que ya eso era pues como todo realmente, que le quería dar las gracias por como todo lo que, pues como por haber aceptado la entrevista y todo eso. Dice que realmente sigan trabajando, sigan pues sí, tocando, sigan practicando, no se rindan nunca y que todo está pues como en la mente, ¿cierto? Sigamos tocando y eso es todo pues como la noticia por Scott Johnson, ¿cierto? Les agradezco mucho a todas las personas que estuvieron pues como participando del live, siempre es como implementar mucha ayuda para el país, para todos los que estuvieron viendo, innovar, traer personas que nos puedan enseñar mucho y obviamente como seguir aportando al mundo marching colombiano. Entonces muchas gracias también a Imperando Marching Store, por favor, todo el mundo a seguir la página de Imperando, ¿cierto? Para los que saben, los que quieren saber cómo comprar las baquetas, solamente manden un mensaje a la página de Imperando Marching Store diciendo que quieren comprar las baquetas y les vamos a aplicar 10% de descuento a las primeras 10 personas, listo. Entonces, es con mucho gusto, muchas gracias a Imperando Marching Store y esperamos vernos muy pronto, listo. Un placer estar con ustedes, chicos. Nos vemos.